My dear students, I am Vishwas with you. Class 7. You know that we are going to start our classes as before. You know that our school is going to be opened, as our government has already promulgated that our school will be open soon. Today I am with you. I am going to start at a class of class 7. I will today graphically present preposition. You know that in your grammar book this term has been included, and this item is very important for you. When you want to take down something or write in English something at random, you have to know the use of preposition very clearly. We know preposition is simply used in two ways. Suppose appropriate preposition, on the contrary, the preposition we need to write, just maintaining the rules of grammar. So preposition is very important for you. In Bangla, it is called Padanoi Obay. Especially, we use preposition to connect two words, and it helps to create the relation between noun or pronoun. When we use two words side by side and words to connect with them, we need preposition. In Bangla, it is called Padanoi Obay. So today I am with you, Vishwas. I will highlight some rules and appropriate preposition that you should follow always if you want to get a good figure in the exam and want to secure good marks answering and using preposition while filling up gaps appropriately. So I will not overstate anything here more because as a learner you have to know this term well. Your concentration and heedfulness will help me to continue the class smoothly and nicely. So my dear students, I am Vishwas with you, assistant English teacher. You can view me live now, and I think you will stick to me as long as I will continue my class to the last. I think you will be able to form an idea about preposition and its utility you need at every step of your life while using English language in your private life. So you have to be strong in preposition and its utility and uses. তোমরা জানো প্রিপজিশন সাধারণত আমাদের দুই রকম হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন আর একটা হচ্ছে এমনি প্রিপজিশন। আমরা যখন কোনো কিছু লিখি তখন সাধারণভাবে বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে আমরা প্রিপজিশন ব্যবহার করে থাকি। তো এই প্রিপজিশন সম্বন্ধে তোমার ধারণা না থাকে, তুমি ইংরেজিতে ভালো করে লিখতেও পারবে না কোনো কিছু, এবং তোমার ধারণাটা অনেক সময় ভ্রান্তিজনক হতে পারে। তো তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য আজকে আমি তোমাদের প্রিপজিশন নিয়ে একটু আলোচনা করবো তোমাদের সামনে। তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ঠিক আছে? তাহলে কি বলবো, আমি আগে দেখাবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটা মূলত কি। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটা হচ্ছে মূলত নির্দিষ্ট শব্দের পর নির্দিষ্ট প্রিপজিশন, যেখানে অন্য কোনো প্রিপজিশন বসালে আমাদের বাক্যটি ভুল হয়ে যায়, আমরা ইচ্ছামতো করে প্রিপজিশন ব্যবহার করতে পারবো না। Actually, there are first rules in English grammar that we cannot evade at all, and I evade that we must follow it out because we like to write in English smoothly and correctly at every step.
and step by step I will clarify the idea, utilization of preposition and uses of preposition at the end of before you. একটা যদি উদাহরণ দেখি আমরা, সাপোজ এখানে লেখা হয়েছে he is deviated, এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে, এখানে পজিশন লেখা হবে পজিশন। তাহলে এখানে একটা ওয়ার্ড আছে ডিভিয়েটেড, একটা শব্দের অর্থ হচ্ছে বঞ্চিত হওয়া, ঠিক আছে। এরপর একটা নির্দিষ্ট প্রিপজিশন দিতে হবে। এখানে আমি যদি মনে করি উইদাউট লিখলাম, টু লিখলাম, ফ্রম লিখলাম, ফর লিখলাম, যে কোনো প্রিপজিশন আমার নিজের ইচ্ছা মতো আমি দিতে এখানে পারবো না। যেহেতু পারা যাবে না তখনই যখন এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন হবে, তখন আমরা কি করব, নির্দিষ্ট শব্দের পর নির্দিষ্ট প্রিপজিশন ব্যবহার করতে হবে, তাহলে বাক্যটা সঠিক হবে। সে অর্থে এখানে ডিভিয়েটেড ফর্মে আমাদের পরে ফ্রম লিখতে হয়, এখানে লিখতে হবে ফ্রম। ডিভিয়েটেড ফর্ম অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া। আমি আশা করি বুঝতে পেরেছো। নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের পর নির্দিষ্ট প্রিপজিশন ব্যবহার করতে হবে, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে উপযুক্ত, কোনো সময় আত্মসাৎ করাও হয় জানোয়ারটা। তো এখানে আমাদের আছে উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ, উপযুক্ত প্রিপজিশনের প্রয়োগ দেখাতে হবে, আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন। আরেকটু উদাহরণ দিতে পারি, নাম্বার 1, নাম্বার 2, যেরকম হি ইজ ডিভোটেড ড্যাশ স্টাডিজ লেখা আছে। এখন আমরা যদি পরীক্ষায় এরকম গ্যাপ দেওয়া থাকে, অনেক সময় উপরে বক্সের ভিতরে প্রিপজিশন দেওয়া থাকতে পারে, আবার অনেক সময় বক্সের ভিতরে সব প্রিপজিশন নাও দেওয়া থাকতে পারে। তখন আমরা কি করব, যদি দেওয়া থাকে তাহলে বক্সের ভিতরে যে সব প্রিপজিশনগুলো দেওয়া রয়েছে ওইগুলো আমাকে বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। আর যদি দেওয়া না থাকে তবে আমার ইচ্ছা মতো করে, আমার জানা মতে যেটা সঠিক হবে সেটা আমাকে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা লিখবো টু, ডিভিয়েটেড পরে সবসময় টু বসে। তুমি কখনো এখানে ফ্রম, ফর, ইনটু, বিটুইন, আমাং এগুলো তুমি কখনোই ব্যবহার করতে পারবে না। তাহলে আমি কি বলেছি, প্রিপজিশন সাধারণত আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারবো। একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, আর একটা হচ্ছে সিম্পলি প্রিপজিশন, যেটা আমরা সাধারণত লিখে থাকি, যেগুলো ভুল হয় না। আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটা তুমি কখনো কোনো প্রিপজিশন দিতে পারবে না। তার মানে হচ্ছে তোমাকে মুখস্থ করতে হবে, যেরকম ডিভিয়েটেড ফ্রম, ডিভিয়েটেড টু, এরকম আমাদের বইতে টেক্সট বুকে আমাদের এরকম প্রিপজিশনগুলো অ্যামেজ করা হয়েছে, সেগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে। আমি কয়েকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি, তোমরা একটু কেয়ারফুলি দেখো, যেগুলোকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন বলা হয়। আমার বইতে অনেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের সিরিয়াল দেওয়া রয়েছে, তারপরে আমি কয়েকটা প্রিপজিশন তোমাদেরকে দেখাই। যেরকম মনে করো নাম্বার 1, অ্যাবজর্ব, ফাঁকা থেকে আমি দিলাম, ফেমাস লিখলাম, ফেমাসের পরে লিখতে হবে, তারপর লিখো যেরকম ডিলিট নিলাম, তারপর নিলাম ডিভোটেড, তারপর নিলাম মনে করো রেসপন্সিবল, তারপর নিলাম গুড, নিলাম গুডের উপর আপনার কি বসে এটা মনে রাখতে হবে। তারপরে যেরকম থাকতে পারে সেন্ড হতে পারে, সাপোজ আর লিখলাম না। এখন পরীক্ষার সময় এরকম কিছু শব্দ দেওয়া থাকবে যেগুলোকে আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন বলে থাকি। তুমিও কম বেশি জানো, তোমাদের গত পরীক্ষার সম্ভবত এগুলো ছিল। আর তোমাদের ক্লাস 7-এর জন্য এই বছরের সম্ভবত এটা প্রিপজিশনটা প্রায় সব ক্লাসেই থাকে, হাই সেকশনের সব ক্লাসেই প্রায় প্রিপজিশন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তো তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য আমি একটা উদাহরণ এখানে দিব, তোমরা একটু দেখে নিতে পারবে। Absorb, to find the word absorb and you have to use appropriate preposition after these words. You cannot use any other preposition willingly or after your sweet will at all. If you do it, then it will be stumbled. Okay? So,
and to appropriately take down preposition adjective in. The word in must be used in before adjective. Okay. Next, the word famous. After famous, we must use for. You should not pronounce alphabet R while pronouncing or accentuating anything. Okay. Next, the word delete. After delete, you must use preposition from. Delete from. Whenever you come across the word delete, you must use a preposition from. When you operate a simple mobile phone, you find the word delete and you must use preposition from after it. Okay. Next, the word devoted. I repeat, devoted. The word you use preposition to after it. Okay. Responsible for. You must take the preposition responsible, and just after it you must use preposition for. Good at. That means it belongs to dexterity. Okay. Good at. Send for or to. To make a sentence correct and meaningful, avoiding mistakes, you have to emphasize or lay stress on preposition basically. Otherwise, your sentence may be incorrect. To fight shy of this tough problem, you have to be absorbed in studies, learning more about preposition so carefully. Next, this is the simple and brilliant example that I have presented before you. Appropriate preposition. I think you are not mistaken while learning this preposition abundantly. Okay, I have just presented preposition adjective, famous, delete, devoted, responsible, good, send. These are the simple preposition, and this word receives appropriate prepositions. You cannot present or take down any other preposition after these words. So you have to be careful while using appropriate preposition. These are the brilliant examples I have presented before you. Let's talk about simple preposition. Suppose Dina goes to school every day. He wants buy a glass. Next, he called me office. OFFIC office. The students, I have presented here 3 examples for your convenience and expediency, and I think these 3 examples will teach you how to use simple preposition just to maintain or to make a sentence accurately. Okay. You can take down here, Dina goes to school every day. The verb goes never follows any other preposition seemingly. So just we need to use preposition before it. Goes to school.
It's simple. In your textbook, it has not been alluded at all that you have to use preposition to after the verb go. Okay. So I have to simply use to here to make the sentence meaningful. Okay. Number 2. He wants to buy a glass. I have to use preposition to. This is an example of infinitive. When we want to do something and express something that is to be bought, done, that is to be bought, done, infinitely, or without, just simply, we know that infinitive denotes that the word of the sentence remains the same. It does not express the whole expression at all. Here simply the desirability is never satisfied here. A man just wants to buy a glass. I cannot tell you that the man buys the glass at all. Here the desirability remains incomplete. Okay, this is called infinitive. He calls on me at office. Okay, এটা অর্থ হচ্ছে সে আমাকে তো অফিসে দেখা করেছিল। এটা একটা প্রিফ্রেজ রয়েছে, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ রয়েছে। আর অনেক সময় বলতে পারি যেরকম he wings, W-I-N-K-S, wings at him. এখানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ রয়েছে, সেটাকে দেখেও না দেখার ভান করে। এটা হচ্ছে উইংস অ্যাট বলতে হবে, কেমন? তাহলে আমি কি বলেছিলাম, প্রিপজিশন হচ্ছে দুই রকম হবে, একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, একটা হচ্ছে সিম্পলি প্রিপজিশন, যেটা আমাদের সাধারণ বাক্য সাথে অর্থসঙ্গত ঠিক রেখে পূর্ণাঙ্গ বাক্য লেখার জন্য আমাদের সাধারণ প্রিপজিশন প্রয়োজন হয়, সেটাকে আমরা সিম্পলি প্রিপজিশন বলতে পারি, সিম্পলি ইউজেস অফ প্রিপজিশন। ওকে, so dear students, I think you have been able to understand the utility of preposition and the uses of preposition appropriately while filling up gaps mostly. Okay, so I like to put a link here. I will take down some preposition, and it is your homework that I leave to you. And I think that you must not put off your studies, being absorbed in the profound studies, continue your steps. I think that you will be able to cope with preposition, because there is nothing alternative to it. So your endeavor and step toward appropriate preposition should be successful and meaningful, as you are gracious on. Your homework is SW preposition, appropriate preposition, appropriate, A-P-P-R-O, appropriate preposition, appropriate preposition, তোমাকে appropriate preposition মুখস্থ করে আসতে হবে। তুমি বাড়ি বসে 100 preposition কেমন preposition তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। বইতে দেওয়া আছে, বই অনুসারে বইতে সব কিছু দেওয়া রয়েছে। এটা তোমার SW থাকলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন। তুমি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনটা ভালো করে পড়ো, মুখস্থ করো, তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। তারপর তোমাকে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এগুলো আগে মুখস্থ করার পর তারপর তুমি শূন্যস্থানে যাবে। মনে করো তুমি একটা বইতে রয়েছে 150 থেকে 200 প্রিপজিশন রয়েছে, সেগুলো তোমাকে আগে মুখস্থ করতে হবে, তারপর তোমার শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। যেখানে তোমার প্রিপজিশনের প্রয়োজন হবে
আবার সাধারণ প্রিপজিশনেরও প্রয়োজন হবে। জাস্ট আমাদের শূন্যস্থানটাকে আমাদের অর্থপূর্ণ করার জন্য, নির্ভুলভাবে লেখার জন্য আমাদের প্রিপজিশনটা ব্যবহার দেখাতে হবে। So my dear students, I will not outwit with you and more. So I think you must obsess in studies and try to discover yourself, learning so many prepositions, appropriate preposition mostly yet to con or learn by heart. Okay, otherwise you will not be able to secure good marks in preposition. So I like to put an end today. Thank you everybody.